this is the third part of the lecture regarding the design of column. So, after ninyong malaman yung about sa K and G, which are the important factors na ginagamit para makuha natin yung slenderness ratio nung steel section natin, ngayon pwede na tayong mag-proceed sa design ng column. So, we have here a sample problem. A W12 by 65 column, 4 meters long. So, yung property ng W12 by 65, makikita nyo siya sa dun sa binigay kong table, may na properties ng steel section. And then, sabi dito, it is supported by a fixed support at both ends about both axes. In addition, it is braced in the weak direction at the 1/3 points. A572 grade 60 steel is used. So dito, yung tinutukoy nito is yung yield stress nung ginamit na steel. So usually yung mga ginagamit natin dun sa previous examples, we have the grades 36 which is having a Fy of 248 megapascal. And then, dito naman, yung grade 60 na to, which is 60 KSI, kung i-convert natin siya sa metric unit, ang katumbas niya is 414 megapascal. So, the question is, determine the design actual compressive strength of the column considering it is a rolled section. So, kung pupunta ulit tayo dun sa code sa NSCP, sa section 505, papasok yung design of members for compression. So, sabi dito, yung limiting states dun sa pagdetermine ng nominal compressive strength is we have the flexural buckling. Number 1, flexural buckling. Pangalawa, torsional buckling. And pangatlo, combine na siya, flexural torsional buckling. So, dito sa number 1, naka-indicate for doubly symmetric and singly symmetric members, the limit state of flexural buckling is applicable. So, dito, ang mag-focus na lang muna tayo sa dito sa number 1. Yung puro doubly symmetric lang muna tayo. Kasi dito sa number 2, naman, for singly symmetric and unsymmetric members na siya, and certain doubly symmetric members such as cruciform or built-up columns. So, dito lang muna tayo. Wag na natin pakomplikaduhin yung discussion. Dito lang tayo mag-focus. So, proceed tayo. So, makikita natin dun sa section 505.3, compressive strength for flexural buckling of members without slender elements. So, ibig sabihin, i-check pa rin natin yung compactness nung kada element nung steel section natin. Bago tayo makapag-proceed kung papasok ba siya dito. Kasi pag tinignan natin yung kabuuang provisions sa pagde-design ng column, ito siya. Meron siyang 4 without slender elements, and then yung mga susunod na section is itong section 505.7, members with slender elements. So, unahin natin yung without slender elements. So, yung example natin dito, i-check muna natin yung compactness niya. So, same lang siya, method nung sa beam. However, ang magbabago dito is yung limiting ratio.
itong limiting ratio na to. So, kung babalikan natin yung table, dito, flange compactness. So, ang ginagamit natin dati is yung case number 1 or 2, wherein flexure yung stress na under flexure yung member natin. Sapagkat ngayon, nagde-design naman tayo ng compression member, therefore, it's either case 3 or 4 tayo papasok and 5. Itong 3 to 5. So, since naman tayo, rolled I shape, flanges yung mayroon tayong karaniwang gamit, so papasok tayo dito sa case 3, wherein, pag tiningnan ninyo yung limiting width to thickness ratios niya, yung dito sa lambda sub P, NA, ibig sabihin not applicable na to. Ang gusto lang niyang malaman is kung siya ba ay slender or not. Wala na siyang sinasabing compact or non-compact. Dalawa lang yung category niya. Slender or non-slender. Kaya, ito lang yung may value na pagkukumparahan natin. So, pagdating dito sa flange, same lang yung kinukuha nating parameter, yung B sub F all over 2T sub F. So, pag sinubstitute natin yung mga given, we have 9.9. And then, yung sabi ko nga, yung lambda sub R, ito yung gagamitin natin. Itong case number 3 wherein yung elements natin is under compression in flanges. Yan. So, we have the value of, so yung E is dati lang 200,000 yung value niya, Fy is 414. Nabanggit ko na rin kanina. So, we have a value of 12.31. Since less than yung B sub F natin, all over 2TF, kay lambda sub R, therefore, yung flange natin is compact. So, pagdating naman sa web, same pa rin, yung parameter, H over T sub W pa rin. Therefore, pag sinubstitute natin yung mga given, ito naman yung makukuha. We have 27.98. So, saan naman natin siya ikukumpara? So, pagpasok dun sa table for stiffened elements, anong case naman siya dito? So, pwede dito sa case 8, pero para siya sa T's, so hindi ito. Sa 10, case 10, kasi siya ay uniform compression in webs of doubly symmetric I-shaped section. Therefore, ang value na pagkukumparahan natin is 1.49 square root of E over Fy. So, we have a value of 32.75. Since less than pa rin yung H over TW natin, therefore, siya ay compact. Therefore, pasok yung papasok tayo dito sa section 505.3. Compressive strength for flexural buckling of members without slender elements. So, under nito, nakalagay the nominal compressive strength P sub N shall be determined based on the limit state of flexural buckling. So, the flexural buckling stress is determined as follows. So, number 1, yung condition natin, dapat malaman natin yung slenderness ratio. Sa kanya kasi magdedepende kung ano yung gagamitin nating equation to get the value of F sub CR or the flexural buckling stress. So, compute muna natin yung slenderness ratio niya. So, dun sa condition, given condition, fix siya both ends about both axes, and then meron siyang bracing in the weak direction at the 1/3 points. Meaning, ganito yung magiging itsura
Ayan, yung sa XX plane, we have fixed support both ends, and for the YY we have ganitong figure. So unahin natin yung sa X. There since both ends are fixed, so kung titingnan natin ulit dun sa table natin dito, we have 0.65. So 0.65 pala ito, hindi 0.5. Yung theoretical pala yung nakuha ko. So 0.65. Para dun sa design value. So, yung L niya is 10,000, since wala naman siyang bracing. And then, yung radius of gyration along X, andito na sa given, that is 134.18. Therefore, 0.5 times 10,000, divide 134.18, 0.65 pala, we have 48.44. And then, proceed naman tayo dito sa kay y-axis. Therefore, meron tayong tatlong column dito. So, yung una, yung galing sa taas, ito, unahin natin yung galing sa baba muna. So, meron tayong fixed support sa baba, and then yung top, ito yung unang column, pangalawa, pangatlo. So, dun sa first column na kino-consider natin, fixed yung base, and then yung top niya is pin, since bracing yung nandito. And then, pagdating naman dun sa second column, sa gitna, we have pin support at both ends. And then, sa pangatlo na column, we have pin sa base niya, and then yung top is fixed. Since pare-pareho naman yung unsupported length niya, ang gagawin na lang natin para ma-identify yung mag-govern na slenderness ratio, ipag-compare na lang natin yung K values niya. So, sa number 1, we have a value of 0.8. Since, 'di ba, dito yung kapag yung both ends is fixed, free ay pin, that is 1. And then, dun sa third column, we have pin yung baba, and then fix yung taas. So, 0.8. Kung mapapansin nyo, kahit nagbaliktaran lang tong first and third column natin, same pa rin yung niya, K value. Therefore, ang mag-govern natin is yung may pinakamataas na value ng K. Kasi siya din yung magbibigay ng mas mataas na product para sa slenderness ratio. So, substitute na natin yung values. We have K1, and then yung L is 10/3 since 1/3 points, 'di ba? Hinati sa tatlo. And then, i-times natin ng 1,000 para same unit siya nung sa radius of gyration natin na 76.66 mm. Therefore, yung value ng slenderness ratio natin kay y-axis is 43.48. So, mali na pala yung conclusion ko kasi mali yung pagkasolve ko kanina. Ang mag-govern na ngayon, yung kay X na, kasi mas mataas na siya. So, we have a value of 48.44. So, dito, palitan ko, 48.44. After nating makuha yung value ng slenderness ratio, so, balikan natin yung
provisions. Ano? So, i-compare naman natin yung slenderness ratio ngayon dun sa value ng 4.71 square root of E over Fy. So, solving for that, we have, substitute lang ng values, ano? So, we get 103.52. Since less than si 48.44, dun sa value ni 4.71 square root of E over Fy, therefore, we can use the formula F sub CR multiplied by 0.658 raised to Fy over Fe, F sub E, and then quantity multiplied by Fy. So, ayan. Magsa-substitute lang tayo ng values. So, ang wala pa natin ditong value is si F sub E. Ano ba si F sub E? Yung definition ni F sub E is the elastic critical buckling stress. Kung mapapansin nyo, itong formula na to is tinatawag din nating Euler critical stress. Ano? Sa ibang book yan. Yan yung derived formula for the Euler critical stress. So, kukunin lang natin yung value nito. So, ang isa-substitute ko din dito na value for the slenderness ratio is yung nag-govern. Ano? So, that is yung value natin is 48.44. And then, evaluate natin for pi squared multiply by 200,000 over 48.44 squared. That is equal to 841.24. So, lahat magbabago. Fy. So, 414 over 841.24. So, pag in-evaluate natin to, 0.658 raised to 414 divide 841.24 multiplied by 414. That is 336.93. 336.93 megapascal. Ano? So, ito na yung natin. Flexural buckling stress. So, after nating makuha yon, kung mapapansin nyo, pwedeng ang pagkumparahan nung values is ito. Pwedeng si 4.71 square root of E over Fy, may nakalagay ditong or. Or, kung ano daw yung makukompute nating value ni F sub E, kung siya ay less than or greater than 0.44 Fy, ano. So, i-double check natin. Tingnan natin kung masasatisfy din niya yung statement na to. Ano. So, tingnan natin yung na-compute nating F sub E is 841.24. Ano naman yung value ni 0.44 Fy? That is, ito, 182.16. So, comparing the two values, so, nasatisfy naman niya na yung Fe is greater than 0.44 Fy. So, pasok pa rin talaga tayo dito sa case number 1. Ano? So, meron na tayong
value nung flexural buckling stress. So, sabi dito, to get the nominal compressive strength, i-multiply lang natin siya dun sa gross area nung steel section natin. So, ang mangyayari, para makuha natin yung design axial strength, so, yung nominal compressive strength, i-multiply lang natin nung LRFD na factor, which is, siya ay 0.9, diba? 0.9. And then, so, magbabago to. Yung FCR natin is 336.93, and then yung gross area natin, given na din dito, we have 56,516 mm squared. So, kapag minultiply lang natin to, since megapascal to, naka-newton yung magiging answer. Ano? So, 0.9 multiplied by 336.93 times 56,516, that is 17.14 times 10 raised to 6 Newton. Ano? So, ito na yung design axial compressive strength nung section natin. So, yun lang muna. So, for the next video, I will discuss about sample problem naman for members with slender elements naman. Ano? So, that's all. Thank you.